da ku Forex bana laba trading tandikira wano jangu ku education tutandika butandisi katumale okukola kineno tulabe nti tukitereeza bulungi. Okay, wabe wagamba hello. Okay. Okay. Mukulu Zach, hello, hello, Mukulu Evans Chivumbi. Yes, ndoza tuli live. Okay. Abachezi bagezaako tutwalaganya naye tebajja kumalako naffe. Katandikiraawo. Okay. Tujja kuba tweyongera mpola mu episodes zaffe ezijja okumanya kiki kye tugenda okukola naye nga tugambye mu ntandikwa kuba YouTube channels nyingi ezigezaako okusomesa about forex trading. So oli wadde mbogenda ku YouTube n'oteekamu forex trading naye nga guide yo nandi kusabye ebeere babypips.com. Ndooza eno y'entandikwa ya buli mu trader. Bw'obanga mbutuufu tosomye baby pips ndooza neera tekyandibadde kya makulu kutandika kusasulira koosi yonna naddala eya forex bw'oba tonnasoma babypips.com kubanga abasinga basasula kusoma baby pips ya bwereere. So osobola okugendayo n'olaba baby pips kyeki. Strategy yange mainly I trade support and resistances, breakout, retest, then incorporating supply and demand zones. So tujja kuba tuongera mpola okulaba kiki kye tusobola okukola mu katale ffenna wamu. So bw'onoobanga osomye ebyo obanga obadde omanya about forex trading, tugezaako creating channel oba community gye tusobola otradingira awamu naddala mu evening sessions. Tukeera ku makya ne tuanalyzinga bwe tubawabaawo opportunities we take them. Bw'waba tewali we come to the London session. Tulina obutale bwa mirundi 2 oba bwa mirundi 3. Uganda tuli fortunate nti obutale obusinga amaanyi obwa forex trading bwe bubeererawo tubeera tutunula ku makya kutandika n'essaawa 2-3. Akatale akasinga ka London kabeera kaggule, then n'essaawa 8-9 ez'olweggulo katale aka America naddala New York session kabeera nako kaggule we ka openingira. So osobola okujja ano ku world clock essaawa zino bye twogerako, osobola okujja ku world clock. Ebintu binene Google kwebiri. Abantu bateeka data MTN egaba ez'obwereere, Airtel si za bwereere naye eza layisi naye abantu bazikozesa. So essaawa zino tuli mu kuyingira New York New York Open. Tubadde ku makya tubadde ne London Open oba London stock market. So London market webadde open, kati essaawa zino eno New York yeli open gye tugenda okubaamu. So tuli mu kuyingira essaawa 2:00 ndooza offices ezisinga ne mu Uganda zigulawo 2:00. Kati ffe essaawa zino zibeera ssaawa ziyingira 9:00. So kyova olaba nti naffe tutunuulira ku ssaawa 9 okulaba nga akatale ka New York weka openingira naffe nga mwetuli. Katandike tulabe n'amawulire ki agayinza okubaayo olunaku lwaleero agayinza okuaffectinga akatale mu ssaawa zineeno. Bw'oba oyagala kulaba amawulire tutera kukozesa Forex Factory. Waliwo websites ez'enjawulo endala z'osobola okukozesa naye nga Forex Factory gye tusinga okukozesa. Byonna biri ku Google, biri ku online. So maybe njagendako ku gundi ndabe ki ekiyinza okubaayo. Ayinayo ekibuuzo.
Okay. Leero Monday tutera kubeera ne bw'obanga oyagala kumanya amawulire agali ngezaako okuyitamu ku abo abatamanyi nnyo about forex trading. Bwe tugamba amawulire ge gatambuza akatale kye tuyita fundamentals. Fundamentals ezo zigezaako okubuulira ki ekiyinza okubaawo mu katale. So tuyina amawulire ga mirundi 3 aga yellow agali mu yellow folder. Ebiseera ebisinga tegabeera na impact nene nnyo bwe gaba nga gali mu yellow folder tetutera gakonsideringa nnyo naye amawulire getera okutunuulira ennyo mu katale mainly agali mu red okusinziira enkya tugenda kubeerayo ku ssaawa zigenda kubeera 9:30 nga tugambye offices ne banks ziguddewo kuba forex mainly are driven by banks ne hedge funds ne venture capitals. So kati mainly ku ssaawa 9:30 tujja kubeerayo ne CPI tujja kumanya kyeki consumer price index. Gana amawulire galeetera prices oba currencies okumuvinga ennyo. Leero tetuyinaayo then tubeera ne gana agali mu brown folder gabeera ne impact naye si y'amaanyi agali mu red gano eno ge gasinga okubeera ne impact. So leero bwe tuba tunula tewaliyo nnyo mawulire galina impact. Bw'otunula nga tewaliyo nnyo impact ndowooza enkya nayo enkya gye gali. Leero Monday tewaliyo nnyo impact news oba amawulire agali mu gundi naye n'olaba volatility oba akatale nga katambudde nnyo sobola okugenda ku news wano eno watera okubeerayo breaking news. Amawulire aga breakinze naye nga tegabadde ku timetable. So far bwe tutunuulira mu ssaawa ezisembyeyo when you look at the time mu ssaawa mu ddakiika 2 tewaliwo gali mu red gonna agaliwo gali mu green 2 hours ago gali mu yellow 6 hours ago. So tewaliwo nnyo mawulire gali mu green gali mu red getuyinza kugamba nti gagenda kwa impacting akatale naye gasobola okujja anytime. So mweyo process tugenda kuba tunuulira. I focused mainly on 2 pairs. Generally focusinga nnyo ku gold ne GJ ze pair zange zensinga okufocusingako neera okutunuulira. So bw'obanga olina chart pair gye wandyagadde okutunuulirako osobola okugenda ku gundi mu chart awo n'oweereza gundi yo chart yo gye wandyagadde tunuleko. Okay. Tujja kuba tutereeza mpolampola egyo gye tujja maaso. This is gold and on Owanda. Okay, tugenda laba gold kiki kyali likely okukola. Empoza ekirala bw'obanga oyagala ku followinga with us nandigambye to downloadinga MT4 oba MT5 you just download MetaTrader, TradingView. Genda mu simu yo ku laptop yo genda otandika okufollowinga with us. Bw'obanga neera gwe mulundi gw'ogusoosa okutradinga forex. Abasinga batandika ne MetaTrader. MetaTrader I think it is just for execution kutakingirako trades naye bw'oba oyagala kukola charting kulaba candles bwe zitambula it is better you use TradingView kubanga ina tools nyingi okusinga ku MetaTrader. So gold gwe tuliko tuli mu ku approaching monthly resistance wano eno. So whenever I draw support and resistances the major gundi zange trading style yang support and resistance horizontal. I don't use trend lines, I don't use moving averages, nkozesa horizontal support and resistances. Then nentunuulira rejection areas mainly for supply and demand zones. Ekyo kyenkola simple. Okay. Zineno ze major support ku monthly. Then we can go to weekly.
Yeah, on the weekly, we are approaching this resistance. Divided to another support, which we are breaking. This one. So mainly gold ali very bullish. Tujja ku bwe tunaaba tweyongerayo eyo maaso, leero tubadde tuli mu testinga tulabe, tujja laba fundamentals ki eziri mu kumovinga gold. So gold ali very bullish. This is a retrace okujja okuretestinga this support. Now kati kiyinza okuba tugenda kwambuka. We are breaking some support levels, resistance levels. So katandikire waneeno tulabe ekiriwo. Yeah, kumachafe twatandise ne entry yabadde nungi, which was the breakout of the previous weekly high. So kati leero already move ya happenings edda kati kiki kye nninza okulaba. Wow. Gold is moving very, very fast. Okay, to break in this weekly high, Wolaba, it was support. It was support here after breakout. Kwa twakola breakout, then netufuna support one eno, netukomawo netugi breaking this support okufuna resistance again. Kati eno resistance gye tuli mu kubreakinga. Naye tugambye generally akatale kali mu kwambuka. So it is like eno yali ekola bukozi pullback. So kati kye twagala tulabe nti our next target ejja kubeera wano waggulu. Tugenda kuba wano waggulu nga ye target yaffe eddako, then tulabe oba we can fill this week. Ekyo kye kijja okuba ekikulu. Naye nga if you're taking this trade, this should be your target. Essaawa zino, because we are approaching the order block, tuli mu approaching this level. So price can react from this level anywhere, either wano oba wano waggulu. So tusobola okureactingira wano, naye this is on the weekly, meaning till 11 ekyali nnene nnyo, tusobola okubaako kye tukolamu, tusobola ogenda ku smaller time frame ne tulaba oba tusobola okubaako kye tufunamu. So let us go to the daily. Okay, daily to breaking a resistance ebaddewo. Saawa zino eno tuli mu kubreakinga. Our next target tugambye ejja kubeera wano. Then katugendeko ku 4H tulabe, because I'm a scalper, situnuulira nnyo higher levels nti zino eno zinyambako okufuna support and resistances. Naye sizitunuulira nnyo nti tugenda kugira, kati zino eno ze levels ze ntunuulira. I execute on smaller time frame. Higher time frame ngenda yokufuna support and resistances, then netutandikiraawo. Okay, so major levels tuli mu kuyita ku kweno gye tuyinza okugamba ye baddewo recent major level, which was a support broken, then a retest to this level, netukola fake out wano wansi. Essaawa zino eno tuli mu kwambuka tu breaking eno yennyini level. Levels kikati ze tusuubira okureactingirako. Suubira we have a small order block here, of a small red candle, green candle waneeno. Tuyinawo neeno level endala nawo tuyinza okureactingirawo. So let us mark them tulabe kiki kye tuyinza ofuna. Ezo ze next level zaffe ze tuyinza otunuulira. Waawe tuyinza okujja a bit of resistance. Let me take sobola okufuna this on 4H. Mpola bwe tunaabeera ffenna tujja kuba tutegeera kiki kyenkola. Saagadde kudda mabega nti ate support candlesticks. However, bw'onooba ng'omanyi support candlesticks bye biki, ojja kubeera, kuba I've been doing this for the past
year or two. So kati kinzibwalira okudda ate ku what is trading, what is forex, naye mpola mpola. Maybe another alternative, bwe tunaaweza abantu 100 then tujja kuyita mu forex course yaffe eri private. I'm not a teacher, just okuva emabega bwe nabivaako kati sigoberera nnyo bya kusomesa, sibiriika, I just trade alone. Okay, 1H, and let us first go to 2H. Mm, 2H nayo ekyali mu same range. Okay, let us go to 1H. Yeah, ndi mu kunoonya levels ki ze tuyinza okureactingirako bwe tuba nga tu breakinga higher levels, wa we tuyinza okureactingira ne tu rejectinga oba okufunamu a bit of resistance. Okay, so we are breaking above this resistance and tubadde tuva ku eno resistance. Essaawa zino eno siyinza yingira buys naddala ku eno level unless either nga tukoze pullback ku eno level, nandyagadde nnyo tukole pullback ku eno low, or at least oba ku eno. Maybe if you're already in a trade, it is okay. Naye bweba toli mu trade, I cannot buy above this level or above this candle. Maybe chenyinza okulinda kola retest kweno low, then oba kweno, then oba kuzino. Zino levels esatu zenyinza otunulira. Someone can look for a retest here. Naye ngenda kuba nonya, can we get a reaction here to buy, to retest these highs oba zineno? So gold ngenda kulinda ndabe kiki kyakola at least for this hour egenda closing abula eddakiika nga 10 nga 15 to close. So ngenda kuba ninda ndabe kiki ekigenda okugenda maaso after this breakout on this resistance. So katulinde tulabe if we can break above. Could you retesting this zone, this consolidation? So kinyinza okulinda essaawa zineno. Let me wait for that. Ndabe oba tunafunawo a good breakout, a retest. Essaawa zineno sinza yingira buys because it is extended. Ngenda kulinda pullback. Naddala this is a good zone since agamba nti njijo for a retest, nandyagadde a breaking eno tukomeo waneno wansi, sina chindi naddala waneno, so that we can continue up. Okay, let me see GBP JPY chicheri mukola. Ne GBP JPY nayo ali mu kuambuka. So naye kyekimu kye ngenda okukola according ku kitwaddeko pullback, then a continuation. Bwe yeeyongerayo, then I will wait for a break above. So concept yange nyangu nnyo kuba tamanyi kiki tradinga. I buy on support and sell on resistance. That is simple. I buy on support, I sell on resistance. If we break above, tugeze singa tufuna kande breaking waneno waggulu, kiba kitegeeza eneefuuse support. Then I'll buy on this support. Bwe mba sifunye entry nungi, then I'll wait for a pullback to form support
then a continuation, a strategy yange. Then gwendaba rejection nga neno tulemye okubreakinga ku this resistance, netufailinga netufuna rejection candles, then I'll sell to retest these lows. A strategy yange mu simple terms kyenyiza okugamba. Okay, so waneno tewaliwo zone, major zone yange eri wano waggulu, was a continuation y'okumacha, naye tujja kuba tweyongerayo kamala okulaba mu chat oba waliwo ayinawo kyabuuza kyateesa. Okay, happy to be here trading live. Okay, background color is too dark to see the wicks. Okay, okay, someone agambye background is very dark. It's like gold is pumping up heavily, yet we have no impact news. What do we, cause of the move? Okay, mainly gold twabadde in a consolidation for the past week. Twadde a consolidation for over, I think, okuva nga tan okutuukira ddala nga 10 for a full week twabadde mu this consolidation. Ate the bigger the consolidation that is, then the bigger the pump. So eno consolidation yabadde accumulative, accumulation abadde fenna twadde tulaba. So it is not necessarily, fundamentally gold is very bullish. Fundamentally inflation, simanya interest rates, simanya biki, byonna biraga nti gold yandibadde ngali very very bullish. However, tuludde nnyo mu eno consolidation. That's where last Friday we broke out, that it is just continuing. That either I wait for a pullback, more accumulation zone, like a consolidation, nandiyagadde tufune pullback here, then tuongere okubreaking these highs. Ekyo kye nandiyagadde, naye for now siyinza kuyingira buys because we are extended. Maybe let me set up my background. It is too bright color themes. Let me go for settings. Okay. Let me use the black one. I think ejja kusigala ejja kukola. Let me use the normal one. I think now it's okay with the wicks and everything. Candlesticks, is it okay? And a chat. Why now? Maybe another. Okay, let me see. Chat. The background is too dark to save to see. Okay, I think the okay Kati. It's like gold. Okay. I know ekibuuzo. Maybe you can ask any question. Tubeere nga tutambulira wamu for any question. Kubanga this is so sending the GJ
naddala ku gundi gyeriko at least bw'obanga oyagala kuyingira nandigambye wait for a pullback at least 50% from the bwenkozesa my gundi yange eri personalized. This is Fibonacci retracement eri personalized, so eri bakiyita bati oluzungu lwange twagala bino ebintu tubikole mu Luganda. Gwe bw'oba olumanyi oluzungu, bw'oba otegeera Oluganda ojja manya oluzungu lwe twogera mu Luganda. So kati eyange nze nagyegirira, naye bw'obanga naawe oyagala kufuna gundi, maybe you can leave a comment bw'oba oyagala okufuna Fibonacci retracement bweti. Nandyagadde at least tukole pullback 50% oba at least ku 38% ku level bweti eri waneno, at least for a continuation, for a buy. Bwegana negenda kweno level, I'll be looking for a sell below to this level. So I'll be looking for such a thing either on this level, maybe tugambye I can only take a buy on support. So bwe tu breaking above waneno net forming a support, then this is a support for a continuation. Naye bwe tubanga tuli waneno, this is now a resistance. I'll sell on this resistance when funa confirmation. So ekyo kyenyinza okugamba. Twabadde tutagattaganyiziddwamuko ne network. Hopefully nti sawa zino tuli okay. Ngezaako kuyita mu chat, mu chat. If you have any question, grateful once again. Yes, okay. Bwaba wainawo question, leave a like so that YouTube emanya nti waliwo abatandise ekipya. Of course ekipya kyonna kibeeramuko challenges, naye tugezaako kulaba nga tubaako at least kyetutandikawo kyekikulu. Don't compare, tewali totandika nti ate gundi yakola bwati. Kigenda kubeerera kizibu nnyo okundaba nga nkola gundi yange MT4 oba MT5 kubanga ngenda kukozesa nnyo MetaTrader. So tugambye download MetaTrader, Trading View. Ngenda kuba nkozesa nnyo Trading View kubanga yenyangu y'okukozesa charts okuchatinga. I only go to my MetaTrader. I use MT5 because I think MT5 eri upgrade ya MT4. Waliwo banji abali ku MT4 balabanga. For me MT5 ndabanga obalwa kuba gye natandikirako, but it's okay. Bw'oba in fact bw'oba okozesa MT4 typinga mu chat tulaba abakozesa MT4 n'abakozesa MT5. Otubuulire gwe lwaki okozesa MT4, lwaki okozesa MT5. Mpozi I'm trading a funded account ne my Forex fund. Bw'obanga oyagala kumanya about my Forex fund oba prop farms nakyo typinga mu gundi tumanye bameka abandyagadde okumanya about prop farms zineno. Okay, so my Forex fund yali ekozesa MT4 naye olwa demand yataddewo poto ya MT5. So you can use mbadde nkozesa MT4 for my Forex fund, naye my personal account nkozesa MT5. I use mainly cryptocurrency platforms. Nakyo nja kinyonnyola mu maaso eyo lwaki nkozesa platforms ezikozesa crypto for deposit and withdraw, kubanga nalabanga waliwo a bit of an advantage okusinga mobile money. Nakyo tujja kyogerako eyo maaso. So nandyagadde okumanya kiki omuntu kyayagala twogereko mainly abali nga gwe mulundi gwo ogusoose, sobola otubuulira kiki kye wandyagadde okumanya. Kiki kye okay, MT4 for this is what I have been using since. Okay,
gezaako MT5 ojja laba bw'obanga okola charting. In fact, ku charting ya MT5 is seamless. It is very smooth. Because I use both of them, naye I've seen MT4. MT5 is very, very good. Neera bw'oba togikozesangako nga bloka wa akukkiriza okukozesa MT4, mukama bw'aba akuyambye no blowing account, gezaako ku MT5. It is the same. Bloka bw'aba ayina MT4 ne MT5 kijja kwanguyira bwo blowing account. Gezaako ku MT5, but MT5 is an upgrade of MT5. Kiringa okukozesa iPhone tugambe 13. Omulala n'agamba nze 8 yesinga okunkolera, siraba lwaki nkozesa 8. 8 kuyamba, it is the same, naye wabeerawo upgrades ebiri mu 13 ebitali mu 8 ebitali mu 12. Kyova olaba bateekawo ezo upgrade. Okay, I would like, it's like gold. Okay, same scenario with GJ. I watched the move from morning, but failed entry. There may be no pullback. Bobanga olowooza, okay. Mukulu Raymond agamba nti yafeirinze okuva ku makya abadde atunuulira GJ takoze pullback. Kisinziira ku strategy yo. For me, I enjoy trading nga ntandise ne move other than okugoba move. It's okay, you would have entered here, anywhere. Naye njagala nnyo bwe mbanga missinze entry on support, nze nganze, if I fail to get an entry here, then I wait for pullback. That is my strategy. Kubanga nagobanga trade, tomanya oluddako enkya oyinza oyingirira wano neekomaawo nekkirira. Naye buli lw'otandika ne move nga gwe otandise nayo, ebiseera ebisinga ejja kwanguya, like buli lw'otandika ne move from the beginning kigenda kwanguyira okubeera ne risk reward. Okay, this is the advantage of starting with the move. Tugeze, if you don't wait for pullback, kati nze ekisooka okunzigira mu bwongo bwange, where should I press my stop loss? If I'm to enter maybe here, oba kale waneeno, where should I put my stop loss? Eina kubeera ku structure. Structure, bw'oba ogenze ku eyo, bw'oba osoma structure, tutambula bwe tuti here, this. Kitegeeza either you enter from here oba waneeno. Where do you put your stop loss unless you don't use a stop loss? Either inakubeera wano oba ku previous structure. Tugeze waneeno. Kati I can't put my stop loss here, nina giteeka wano. Kati in case you don't have this pullback, weebuuze wa akatale we kagenda, kubanga akatale kajja tambulanga bwe kati, tewaliiwo lwe katambula mu straight line. Tebakulimba nti akatale kagenda tambula mu straight line. Eva kagenda tambula nga bwe kakola pullbacks. Kati bw'oyingira, tugeze waneeno, where is your stop loss? Are you going to put it here? Ekyo kidependinga bw'obanga otradinga small time frames, naye nga kyandibadde kirungi. For me, I trade mainly 1 hour for confluences. Ngenda ku small time frame kufunayo entries naddala ku 30 na 15. Naye if it's not that, 1 hour enyambako kumanya trend wajeri, kufuna structure. Bwe mala ofuna structure, then nenoonya entries on the small time frame. 4 hour enyambako kufuna structure na zones wawe tuyinza reactingira. Higher time frame ngendayo kufuna major zones nera we tuyinza okukola ki. So I do a top down analysis. Ntandika na major levels like tukaita inverted pyramid. Time frame wenene je ntandika nayo, which is monthly.
then nenzija ku weekly nga analyzing a weekly. So zinene ebbiri zimpa major levels wa akatale mwe kazanyira. Then nenzija ku daily okufuna daily bias eri kuki. Then nenzija ku 4 hour okufuna major structure ne structure levels. Then nendyoka nzija ku 1 hour ne 2 hours okumpa structure bwetambula. Then nenzija ku 1 hour okufuna structure entuufu gye nnyinza okuyingirirako, ne nnyingirira ku small time frame 30 minutes ne 15 for gold. So ye plan yange for analysis. Tugambye oluzungu tolufaako nnyo, kyetuvudde twogera mu Luganda. Ab'oluzungu weebali bangi. Bw'obanga oluzungu lwo lukwafu ng'olwaba Mukasambidde Honorable, waneeno tojja sobolawo, ojja kukwata buli grammar eri waneeno. Kubanga olwaffe tumala na kuzikiza board okuluwuliriza. Nandyagadde okumanya kiki kye wandyagadde twogereko mainly bwe tuba nga tuli waneeno. Wandyagadde twogere ku ki bwe tuba nga tuli ku YouTube live? Kubanga ku makya tukeera ne tukola analysis. Sometimes we take trades, okugeza gold trade eno twagitekinze in the morning, ababadde naffe mu gundi yaffe. We had this gold trade. So kati sometimes we had this entry twayingiridde kweno kando. So sometimes ojja kwesanga nga trades zibeera zimuvinze naddala kweno, ate ku makya tubeera ne private sessions zaffe. Naye ne New York toyinza kubulwawo entries if you're okay. We have rejected here. We are rejecting this level. Okay. Katulabe if we can get, I'm not comfortable selling kweno level. Really comfortable selling kubanga we have a major level here which we are likely to tap into. Level ratch to tap in say about those are 20 pips above. So silaba ratch to tapping amweno level. Nandyagadde tufune pullback oba okretestinga wano okweyongerayo waggulu kweno level. So maybe I can look for sales mweno kubanga eno si major level gye ntunuulidde. Yeah. Sijjukira oba na daily. Obwongo bwange bwakamuje. Kiki kye wandyagadde twogereko? How should we improve? Ebibuuzo byange katulabe waneeno. Okay. Mr. Raymond should not worry, God has started rejecting. Okay. What is the difference between buy, sell, stops and buy, sell? Okay, stop limit. Okay, stop limit in those obigasi. What is the difference between Mukulu? This is Mukulu Chivumbi Evans. Okay, 30 minutes gold looks like retracing. Trade with the trend. Chenyiza okugamba okusookera ddala don't unless nga tuli ku major support levels naye gezaako okutradinga with the trend. Support or resistance levels. Bwe tuba ku major support or resistance levels, naye if we are rejecting, maybe how tuyinza tradinga tya kyenyinza okutradinga waneeno for sales kiyinza kuba bwe kiti. If I'm to look for sales here, ne tulaga nti tuyinza okurejectinga singa tukomawo waggulu, singa we try to reject waneeno, then ne tukomawo ne failinga to close even above this week, then ne tutandika okurejecting again, then I'll look for sales to retest this low. Kyo kye nnyinza okukola.
we are rejecting. However, this could be a pullback netujja netufeelinga these weeks because we are very bullish. Structure wanena abakola sales like aba trading against the trend wetuluzingira olulaba ka rejection kamu netukola ki netuyingira trade naye nga kyandibadde kirungi tusooke tuforming a bit of support either waneeno oba wano mweno red candle, our last red candle. Sagala kozesa buzzwords order block simanya biki no eno red candle oba pink candle okusinziira ku candle gwe bwogiraba naye nandyagadde tukomewo kweno level kweno candle then tulyoke tukola ki waneeno singa tukomawo mu eyo zone oba maybe even below then netukomawo waggulu kweno candle we're rejecting because this is a rejection kweno zone singa tukomawo mu eyo zone neera netulaga rejections ezimu then I'll look for an entry mweno zone singa tufuna rejection candles ezenjawulo then I'll look for kati ngenda kulinda a pullback waneeno. I cannot just sell here. Maybe a pullback even below here because now we are making a pullback. So okukkirira netuuka eno naye my bias is a buy singa tufuna the same thing okusinga okusedinga. So selling ejja kubeera nga tumaze okuddayo okuretestinga this for a double top for something better. Sigenda kuselinga gold. Sigenda kola. This is a counter trend. So I'm not going to counter trend, trade the trend. Okay, katulabe 30 minutes. Okay, ebadde ekoze omusumaali omulungi. Katulabe katuddeyo ku daily tulabe kiki kyeriko the daily. These are just rejection areas. Okay, on the daily, meaning no. So just rejection weeks on the daily. Tukyalinawo big, I mean, clean traffic waneeno kyensuubira tukyalina okutapingawo bw'ogenda ku even we have another block here kyensuubira nti these are small rejection areas ze tuyinza okuyitako kandabe ku maybe ku 1 week. 1 week neera should we be tapping in? Tetugitapinzeemu neera sisuubira nti we are yet to kuba bw'ogamba we would have tapped into that. Tetunnagitapingamu 4H. Gezaako nnoonya reason lwaki tugenda ku rejectinga. Neera bwe tuba tugenda rejectinga tugenda kukola tya maybe we are just rejecting on the 4-hour resistance. Yeah. Kinyinza okugamba we are just rejecting on the 4-hour resistance. Sisuubira nti lwaki tetujja ne tutapinga mweno zone. Eno ye major zone ku 4-hour. Lwaki tugireka? So I think we need to come into this zone. At least. Yeah. And that means that tutapinge mweno zone.
If we don't, kubanga eno daily resistance, the resistance now support. We can come and have a support here. Wanene eno just 4 hour kanjikyusa ne color. Poo. 4 hour closed, 4 hour yaka opening about 15 minutes. So, eyinza okuba ekola lower week okukola continuation. So, esobola okujja neera nefuuka red for pullback netukola gundi nga bwolaba eno bwe twakoze. So, nga bwolaba this can print the same thing here. Sinnabeera comfortable with sales. Kyenyinza okugamba. I'm not comfortable with sales. Katugendeko mu chart katono tulabe what are the chances of fake outs after breakouts. Okay, fake outs after breakouts. Then I would love to talk about what a market maker mostly looks at while making his move. Market maker, kyoyina osooka okumanya who is a market maker. Ekyo kye kisinga okuba ekikulu. Who is a market maker? Wabe wambulira who is a market maker. Market maker just the banks, the venture like major players mu katale genda mu gondi wano mu baby pips. Ojalaba bajja kulaga according to katulabe waneno ku courses, start your course. Ojja kujja neno mu courses katulabe ba major players mu baby pips. Who is a trader? Really, if you want to read about, to understand Forex trading, bingi byosobola okugira. Market environment, trading divergences, crosses, market sentiment. By the way, nze nakola ekyobusiru. Natandikira baby pips nagitandikira mabega nagive no mabega nga nzija njidda maaso. Kyekizibu kyobusiru kye nakola. Natandikira kweno yennyini. Most common trading mistakes new traders make. Kubanga abasinga tetumalayo course, tetumalayo baby pips abagitandika abagisomyeko. In fact n'abagisomesa abamu courses abasinga ze bakola bateera bakopa waneeno ne baziza wali eri. Abasinga kye tukola. So kati bineeno tetutuukayo most mistakes kati nze gye natandikira eno forex trading scams gye natandikira ku bino ebibiri ne mbitegeera then ne ndyoka nzijanga nyambuka. So osobola okujja naawe ng'okola ekyo bw'oba toyina anything about forex trading, scaling in and out. Okay, causes of death of forex traders. Generally create your own bineeno mbutuufu. Badde njagala gezaako equities, country profiles, kujjukira wa trading news. Maze emyezi nno n'emyaka nga situnula ku gundi. Okay, I think market environment. Osobola okumanya ba players abaani abagira soko omanye baani aba market maker yayinza okubaani. Baani aba controlling forex market. Even a forex broker taina gundi yonna ku katale. Taina wasobola kakola ki. Waliwo ba liquidity providers, ne wabeerawo banks, ne wabeerawo venture capitals, abo beba controlling akatale betuyita ba market makers. So market maker olina okumanya kiki kyayagala, drawing wa wali liquidity.
adrawinga wa wali sente kubanga mukana akatale it is a zero sum game. If you're losing, someone is gaining. Kabantu babiri boba gwo wangudde waliwo losing. Bobo losing waliwo, it is a buy and sell. Kiribu ekiti tewali wombo na ina ku losing ona ina kuwangula no naye kiribu ekiti kanchize mu Luganda olwangu. Singa oba oguze kilo ya kasooli ku 3 siringi 3 kilo ya kasooli shillings badde mpandirirewo $. Waliwo tugenda kukozesa eddakiika 10 tuveeko kubanga for the first 30 minutes tubadde tugize batukuttemu. Okay, waliwo aguzizza kilo ya kasooli eno 1 kilogram ku siringi 3, waliwo agiguzizza gwe ku siringi 3. Bw'oba musuubuzi ng'okimanyi nti kasooli agenda linnya, oyina possibilities 2. Kasooli okulinnya okutuuka ku price gy'oyagala oba above this price oba okukka below this price. Noli kyayina nti bwakuguza ku siringi 3 yeye price essaawa eyo gyagamba nti it's okay kubanga yandyagadde kasooli onakke ku 2.5 aleme kugamba nti kale omusajja nadde naakamuguza kasooli wange ku 3 tugeze ttani ku 3 n'alinnya n'agenda ku 7. Gwe tebereza omulimi oyo bw'aba yakakuguza kasooli ku siringi 3 n'amanya nti kilo eri ku 7 olowooza awulira atya? Kitegeeza wadde price gy'atutte ebadde nnungi naye aluzinze. Bw'aba abadde comfortable nga naye yamugula ku 15 naye akoze amagoba naye yandyebuuziza nti nandibadde nniizeeko osanga n'entundira wano. Kati ke katale ne Forex bwali nti gwe bw'ogula oba oyagala tugeze when I buy gold here, I'm not buying a physical gold, tugambye isoma bw'oba tobitegeera bino, naye njagala akatale keeyongereyo waggulu. When I sell nengamba nti gold mutunzi I'm selling gold, kitegeeza saagala yambuke njagala akkirire. Ebyo bye bibiri. Kati abala ayina gundi possibilities 2, okukkirira n'okwambuka. Agenda bwakkirira kitegeeza ngenda kuba ndi musanyufu mu katale waneeno tubeera tukola ssente. Eno omulimi aba musanyufu naga okimanyi nadde nakatunda tani kasooli wange kati ali ku 15 ali ku 2.5 aba musanyufu ku lwekyo. So kati akatale kaneeno kabeera ku zero sum game. Tebereza omusajja ayagala okugula tani 10 yandyagadde kugulira wa kasooli ng'alinnye